விநாயகனே ஞான நிர்மலமே விநாயகனே ஞான நிர்மலமே शुद्ध ज्ञान निर्मल सुधा शुद्ध ज्ञान निर्मल सुधा शुद्ध श्रुति எழுந்தருள்வாய் निर्मल மைத நிரானந்த நிலை தருவாய் ஞான நிர்மலமே விநாயகனே ஞான நிர்மலமே விநாயகனே ஞான நிர்மலமே ओंकारवडिवे गणपति देवा ओंकारवडिवे गणपति देवा ओमिल ध्यानं पुरिय तुणैयिरुपाये ओंकारवडिवे गणपति देवा ओमिल ध्यानं पुरिय तुणैयिरुपाये கண்ணின் இமை போல் காத்திருப்பாயே கண்ணின் இமை போல் காத்திருப்பாயே ஸ்ரீமத பாதத்தில் நின்னை கண்டேன் கிருபாகரா ஐங்கரா भास्करा ज्ञान निर्मलमे विनायकने ज्ञान निर्मलमे विनायकने ज्ञान निर्मलमे जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी दिव्य संकल्पम అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి ఆత్మబంధువులందరికీ
ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీచరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం కావించుకుని అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుందాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ఏ ప్రాతకాలాన ఈ సామూహిక అంతటికి మీతో ఒకటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు మీ అనుమతి ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహిక అంతటిని మీ చిత్తములోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయాల్లోనూ కొలువై ఉండి ఈ ధ్యానంలో మేము పొందే నిరానందానుభూతిని పూర్తి ఆత్మస్వరూపులుగా నిర్మల చిత్తంతో స్వీకరించేటువంటి స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి. సామూహికంగా కుండలిని జాగ్రత్త పరుచుకుని బంధాన్ని వేసుకుందాం. ఈ స్థితిలోని సామూహికంగా 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం.
చిత్తం సహస్రారం నుండి ప్రస్తుతం మన అంతర్గత స్థితిని గమనించుకుందాం. రెండు చేతులు పూర్తిగా ప్రేమగా అద్దెంపుగా శ్రీమాతాజీ వైపే తెరుచుకుని ఉంచుకుందాం. సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి ముందు కూర్చుని ఉన్నాము. సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తే మనందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉన్నారు అన్న భావనను స్థిరంగా దృఢపరుచుకుందాం. సంపూర్ణ శరణాగతితో బంధం వేసుకుని 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రం పఠించిన తదుపరి తల్లి యొక్క చైతన్యంతో కూడినటువంటి 7 ఆవరణలు కలిగినటువంటి రక్షణ కవచం మన చుట్టూ ఏర్పడుతుంది. ఇదే బంధన్. ఈ బంధన్ మూలంగా మన చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి రక్షణ కవచం మన అంతర్గత స్థితిని సమతుల్యపరుస్తుంది. తల్లి యొక్క దివ్య చైతన్యం మన అనువనువున కనకన గంగా ప్రవాహంలా ప్రవహిస్తుంది. ఈ స్థితిని మనం గమనించుకుని అనుభూతి చెందుదాం. వ్యక్తిగత సమతుల్య స్థితిని, సామూహిక సమతుల్యతను గమనిద్దాం. పూర్తి నిర్విచార స్థితి, ఏ విధమైనటువంటి అన్య భావనలు, ఆలోచనలు లేనటువంటి నిర్విచార స్థితి. తల్లితో ఏకీకృతం కావాలనేటువంటి సుదేశ్ తప్ప ఇంకేమీ అక్కర్లేనటువంటి స్థితి. అమ్మ శ్రీమాతాజీ దయవుంచి ఈ సామూహిక అంతటికి ఆత్మ సాక్షాత్కార అనుభూతిని స్థిరపరిచి మహాయోగాన్ని అనుగ్రహించండి తల్లి.
అమ్మ శ్రీమతి దయించి మా అందరి సహస్రాలను తెరవండి తల్లి. చిత్తం సహస్రారంలో తల్లి దివ్య శ్రీచరణముల వద్ద స్థిరంగా నిలుపుదాం. ధ్యానముఖులు అవుదాం. ఈ స్థితిలోని 1993లో శ్రీ గణేష్ పూజ సందర్భంగా జర్మనీలో తల్లి అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానంలో మరింత ఉన్నత స్థితికి చేరుకుందాం. Today we are going to worship Shri Ganesha. As you know, in the whole of Europe, America, England, they have lost faith in Shri Ganesha. Nor do they care for his powers and for his blessings. As a result, all his blessings are not on these countries. The first blessing of Sri Ganesha, which is, I think, is the highest, is the wisdom. That we learn what is good for us and what is bad for us, what is constructive and what is destructive. What should we do to achieve our self-realization? Those people who have got wisdom are very lucky people. But wisdom comes from no source but your own understanding of life. When a person starts thinking, why am I doing such and such thing? What is the effect of my doing? What is the result of my behavior? Is it good for me or bad for me? Then wisdom comes. Even if some people know that this is bad for them, still they do not have power to control themselves. Still they do lots of bad things which they should not do. The reason is the power of wisdom is not there. A person is wise who does not only know what is right and wrong, but also he knows very well his own power not to do something wrong. He just does not do it. Wisdom is a complete power within ourselves by which
we try, nothing. It just spontaneously works through us, and we do things which are proper and right. In this wisdom, many people have risen very high in life. For example, we'll take the example of Kabir. Kabir was born to a weaver. They say they don't think he was born to him, but he was found by a weaver, whatever it is. And he belonged to Muslim family. But he realized that the Muslims, as they are practicing their Islam, is not going to give him what he wants. He has to seek himself. He has to know himself. So, what did he do is to go on the bank of river Ganges in Benares, and he stayed there waiting for a great realized soul called as Ramanand, Swami Ramanand. When this Swami Ramanand came back after his bath, immediately caught hold of his feet. After bath, if somebody catches the feet of any Brahmin, he would shout at him. But he was a saint, he was not a Brahmin. He said, "My son, what do you want?" He said, "Sir, give me initiation. I want self-realization." And Swami Ramanand immediately agreed. All the other people said, "Sir, he is a Muslim. He is an orphan, brought up in a Muslim family. How can he give realization? He will not accept any of the principles which look like coming from Hindu religion." Ramanand looked at Kabir. He could see a great seeker there. He said, "You don't know him, I know him." And he took him with him, and Kabira became a great saint after that. He is accepted by Hindus and Muslims because he had that power of wisdom. He went to a man who was not belonging to his religion, who may not have accepted him, who might have just thrown him in the river, also possibly. But he knew also through his wisdom that this man is the one who will love me because I am a seeker of truth. So this power of truth works not only that you know what is right and wrong, again I say, but that you just don't do something that is wrong. Now one may say, Mother, what is the source again of this wisdom? The source is Shri Ganesha. The source is Shri Ganesha, which is the giver of wisdom. Once Shri Ganesha is insulted and he disappears behind the clouds of ignorance, then people start doing things which are unwise. This happens with many things. Supposing these days in the democratic countries, they are not supposed to say anything about the morality, about how people should behave, what should be their relationships. They don't try to look after the society because they think looking after the society is not our job. It's a private affair. It's a private thing. As a result, people take freedom into their hands and start insulting Shri Ganesh. When Shri Ganesha is insulted, complete blockage takes place in a human being, I think. He becomes an idiot. He becomes a stupid fellow. He doesn't understand how to go
further with wisdom. Without wisdom, whatever steps one takes is destructive. So this is the first quality of Shri Ganesh, that he gives us, bestows upon us wisdom. So we have to respect Shri Ganesha within us. It's very important, especially for all these democratic countries which are now going to dogs. Their families are destroyed because their lifestyle is so horrible. Their children are ruined. In every way, they are in a big jeopardy. This wisdom can be easily brought back if we awaken their Kundalini. If the Kundalini is awakened, this Ganesha can be awakened. Because without his help, Kundalini cannot be awakened. And if Sri Ganesha knows that Kundalini is to be awakened, he forgives everything, forgets everything, and comes to assist you to support the Kundalini's ascent. At every chakra, he is there to support you. Till you get realization, he is there to help you. In all these countries, the missing point is their wisdom. And that's why you find so much of destruction, so much of nonsense going on, and you can't understand why people are so stupid. The another power that Ganesha has is he generates innocence within us. We respect our innocence. We respect our chastity. We respect a lifestyle which is decent and decorous. In every scripture is written that we should dress up in a way that we are decent and decorous, and that our body should not in any way express a indecent feeling or indecent behavior on our part. This is the reason why in Sahaja Yoga we have to be particular about how we dress up. I think Sahaja Yogis have realized it, that our dress should be decent, should be dignified, and that we should in no way try to show our vulgarity. Because if innocence is the most important thing a human being should have, if that is the complete decoration of a human being, then one should look after one's own chastity and one's own morality. In some countries, of course, they think that chastity is only meant for women and not for men. But it's not true. That's what the Islamic people believe. It's very wrong. It is meant for both of them. Like a person who is trying to force the other side, like the men trying to force the women to be chaste, and themselves are not chaste, the women will not be chaste. They may appear, they may try to be out of fear, but if they get a chance, they will take to life which is wrong, because they see the other party, the men, trying to dominate them. Then they think, what's wrong? If they can do it, why not we do it? So the whole society has to take to very decent life and to a very, very decorous, dignified lifestyle. It's not only in dress, but even day-to-day life it is important. Otherwise, a kind of insecurity start working among men and women, and too much complications, too much complicated life starts. The third quality
which I am saying today is that a person who is innocent should not fear, because God looks after innocent people. They are always protected. If anybody tries to harm the innocent, God protects them. And that's how you have seen many children who fall from uh, high stories, they are saved, and so many things happen. But also we see many children are being killed by people who are extremely aggressive. Of course, that is very, very cruel and wrong to do, to kill the innocent children. But when these children are killed, actually nobody is killed, as you know very well. The whole world gets shaken up. Anything happens to children, the whole world gets shaken up. And then the whole world start protecting the innocent. If some people, men are killed or something happens to them, nobody is so much bothered. But even one child is in difficulty, all the people combine together to save that child. It's so important. It's not the child, but the innocence of the child that generates that feeling that we have to save that innocent little thing which is having a problem. That's why in the whole history you find wherever there have been description of children being killed or where innocence has been attacked, the whole society historically also has revolted against it. And this revolt comes from Shri Ganesha's power, that he can definitely create a feeling of detest for people who try to be unkind to children. If you see in the newspaper also, they will show how the children are suffering. What is the problem of the children? What they suffered? It's a very, very touching thing to hurt the children. In Sahaja Yoga, we have now children who are born realized. And we understand their innocence. We try to keep them out of bounds from all these horrible things that are happening today in the world. And we are trying to look after them so that they grow up into children who are not only born realized, but who will save others from the dilemma of getting themselves ruined and by not respecting their innocence. This respect of innocence, once is developed through such happenings, through their own children, through their own relationships, then the whole nation can be saved. Another way is to worship Sri Ganesha, which comes from the Mother Earth, the principle of innocence. The Mother Earth is so innocent. See. Whether you are good or bad, she gives you fruits, she gives you trees, she looks after you. Whether you are telling lies or you are deceiving people, still she does it. Of course, up to a point. And after that, she may bring forth some sort of a calamity like an earthquake or something like that. Now the earthquake mostly is suspected always in the Los Angeles area, very much. And they practically every year there is a shake-up there. The reason is the media of cinema is in Los Angeles. And they are generating all these funny ideas about insulting the Shri Ganesha within us. This is the reason why all the time there is a complete danger for these people who are living in that area, who support that. Also, America seems to be quite in danger as far as the nature is concerned. The reason is from America all these ideas ooze out and people accept them blindfolded. I don't know why they accept these ideas. These ideas have come to us, we can say Freud has brought it. Now Freud
could not prosper in Germany. He was here, he was in Austria. He could not prosper here. People didn't listen to him. But when he went to America, he got all the support. And with that support, he prospered. He got that support because he opposed completely the idea of leading a chaste life. And he said, this is all absurd, this is all nonsensical, and one should not listen to all these things. And he started the whole theory on a very, very demeaning principles. And people accepted. Then same Germans, same Austrians, same Europeans accepted Freud blindfolded. Because somehow when it comes from America, it becomes collective. Because as you know, America is the country of Shri Krishna, who is for the people, who is for collective. And that's how whatever comes from America becomes collective. And if it is poison, it spreads very fast and it really paralyzes the whole world. So now we have to be wise to see what is destroying us and what is destroying our inner being. For Sahaja Yogis, it is very important. Because if, say, there's a cloth or a sari which is blown off by the wind, even if you can hold it on one corner, you can hold it. And after some time, the whole thing can subside. And this is what has to happen actually to the world when Sahaja Yogis will hold the sari, we can call, or this universe with their wisdom and firm faith in Sahaja Yoga. Otherwise, they can be blown off also. If they are not rightly placed, if they are not grounded, if they are not fixed to their own enlightened faith of Sahaja Yoga, they can be blown off with this wind which is there to torture the whole world, to destroy the whole world. So the responsibility of Sahaja Yogis is very important, that their Ganesh principle should be all right. If it is not all right, then the whole of Sahaja Yoga movement can collapse. For ladies and for men, I have to make a humble request that they should try to put their Shri Ganesh in a very respectable position in their lifestyle. That should be the highest, the most important, and also every day to be remembered that we are very much blessed by Shri Ganesh to get our self-realization. There are so many qualities of Shri Ganesha which I have described. One of them is that he is a child. He is very humble. He is very playful. He is very interesting. And he is extremely humble. And despite his weight, he is very lightweight because he can sit on a small little mouse. He doesn't try to show off. He doesn't have his vahanas as great as Vishnu's or anything. His vahana is very simple. The simplest, or we can say the smallest creature which can really crawl is a mouse. And he uses this mouse. With this mouse, he expresses his own power, that he doesn't need any other vehicle. His vehicle is his simplicity. He moves, he penetrates, and he affects the lives of people through very, very simple, sweet methods. In Sahaja Yoga, we have to realize
how do we impress others? For example, nobody will be impressed in Sahaja Yoga if you have a very great car or anything, or if you have very uh, wealthy expression of your life. Nobody feels impressed. I have seen that. What impresses people is the simple expression of your love through certain gestures, through certain presence, through certain behaviors. And I have seen people who are very sweet, who just express themselves in such an innocent, simple, childlike manner that goes into the heart of the people. And when they describe to me sometimes the Sahajogis, other Sahajogis, it is very surprising how they express their appreciation of other Sahajogis. It's very, very sweet and extremely loving, delicate. All that is like a child, how a child plays around and how he amuses you, how the child tries to do things for you. Like I know my grandchildren, they would be sitting outside when I was having my bath. They were all born realized. So when I came out, what I find, they're sitting there with the powder to be put on my feet, with the scent to be put on my hands. I mean, all such things, they would be there. And I never told them, nobody told them. But they would be sitting there. If I am lying down, then they would come and cover me up. And all the time trying to see how they can look after me, like as if they are my parents or they are bigger than me, and also to guide me in a way. For example, if I am walking, then if there's a stone or something, then they would put their hands, Nana, you don't come, there's a stone here, you be careful, go that way. As if I have no eyes to see, they are the ones who are my eyes who are telling me to do. So sweet in their, I've seen in their childhood how careful they were, and they knew what I like, what I don't like. So sweet and so assuring that they were all the time trying just to understand me. That is what is the other quality of Sri Ganesha, is that he always tries to please his mother. He doesn't want to do anything that will make her unhappy. He doesn't say no to her. With some Sahajogis have a bad habit. If I tell them, say, no, not that. This is not to be done. The respect of the mother one has to learn from Sri Ganesha. In that I find people are little over smart. See, if I say something, immediately they'll correct me. No, not that. This smartness is not very helpful, I think, because if I say something, if I may say also that today, just now, it is morning time, supposing I say. Now, you will immediately come, no, 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 it's not morning time, can't you see, this is evening time. So what have you achieved? I know it is evening time. But why did I say it is morning time? Just to see. You don't achieve anything by that. By saying, no, not that, this was not so, this is so, this is smartness. But with this smartness, you outsmart yourself. So what did you achieve it? You see, what you have to show, see, what did you achieve? By doing these comments or saying like this or talking like this, what did you achieve? Nothing. But you are tested all the time. And in that testing, you find out what's wrong with you. It's very important for people who are
more close to me to understand that if I say something, do not take it very literally. You see, because I am Mahamaya also, if I say something, it may be just to test you. Then you go and say, no, not this, not that. Is the mind, which is just absorbing, even the testing, taking the testing. Then only you will know that you are being tested and that your testing is just to see how far deeply you understand me. But there are also some other people who misinterpret me. I have seen it is very wrong to do that, but it comes because they are not wise enough. They misinterpret. They want to say, this mother said, that mother said, this is not good, that is not. They try to show off themselves by saying that we have understood mother very well. It's not easy to understand me, I must tell you very frankly. You cannot understand me very well. Only thing, try to understand yourself. I am like a mirror for you. So when you look into the mirror, what do you say? You cannot understand mirror, but you can understand yourself. So whenever you look into the mirror, you try to understand yourself. You don't look into the mirror to understand the mirror. Once you try to understand the mirror will be broken and finished. And your image will be also finished. So this is a very simple thing but quite subtle. And that's what is the quality of Sri Ganesha. That he knows what his mother will like. Each and everything. And he does everything that is good for him, because by that he is pleasing his mother. His complete dedication is to the mother, is not to any other thing, not to any other deities. He fought with all of them. He is not bothered about who others are. He goes to all of them through the understanding of the mother and respects them through the understanding of the mother. But some people have seen still cannot do that. They still stick on to some sort of a deity they have been worshipping, some sort of an ideology they have been having. Then they are not fully in connection with me. And that is what is that he is just in connection with his mother. To him, she is everything. She is the source of knowledge. She is the source of joy. She is the source of truth. He doesn't have to look to anybody else. Now it looks very egoistical to say these things in modern times, a woman saying like that, that you all behave in that manner. But you can understand that if you have to gain anything, if you have to achieve any knowledge within, if you have to ascend higher, then you have to learn from Sri Ganesha what he does and what is his relationship with his mother, which is purifying, nourishing, and result oriented, that the result is that you ascend gradually. As I was telling yesterday to some people, that I have not said everything from the very beginning, all the subtle things. Gradually you have grown, and accordingly I have talked. If you were like Sri Ganesh, all of you from the very beginning, I would have told you everything. But Sri Ganesha doesn't require even to know anything. He already knows. He is a very matured person. Or we can say the most mature deity is Sri Ganesha. Now, what you have
done is that with wisdom you have grown and gradually I have told you of many things. But I didn't talk of many things, like the genesis, like the beginning of our life, how we came. I have said it in a way, in a very, very gross way, but all in subtleties I have not said much. Because I don't want you to get to any uh, discussion or to any point which cannot be verified by your vibrations. Whatever you can verify by your vibrations becomes your knowledge. That is what gradually is told to you. You should not interfere or you should not indulge into those books and things which talk of the origin of the earth and the origin of this and that. You should not get into these things because your mind will be diverted. You will take to knowledge which may not be knowledge, and then you will start thinking, oh, I don't know this part, I don't know that part. What you have to know is very simple, is what are you? You are the spirit, and the light of the spirit will tell you everything gradually as much as you can bear it. It will not tell you something that you cannot bear. It's a very good analogy when we say that you are the light. But the light which you are carrying is very different from this ordinary light. This light is doesn't understand, doesn't think. Now the light which you are carrying is the light which understands, thinks, and it gives you that much of light whatever you can bear. It won't flash. If it will flash, you will be shocked. It won't dim down. It will be absolutely in relation to what you can understand. Sometimes the deities emit too much of vibrations in pujas, I have seen it. But if you cannot bear it, they don't enter into you. They trouble me, but they won't enter into you. So one must understand that what is important is not what you know about this and know about that and know about that. Is not so important. What is important is what stage you have reached, at what maturity you are in Sahaja. Now there are so many qualities of Sri Ganesha, as I told you, which I think there's no time today to talk about it. But gradually I've been talking about all his qualities, and all of them can be expressed and manifested in your being if you are really respecting him. Absolutely. That's the only way one can manifest his qualities. May God bless you. కొద్ది సమయం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. ఆనందకరమైన అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితి, తల్లితో ఏకీకృతమై ఉన్నటువంటి నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితి, ఇదే తురియా స్థితి. ఈ స్థితిని స్థిరపరచుకుందాం. ఈ స్థితిలోని
పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి మనకు ఈరోజు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనానికి సారాంశాన్ని క్లుప్తంగా తెలుగులో తల్లి అనుమతితో తెలుసుకుందాం. 1993 శ్రీ గణేష పూజ, జర్మనీ. యూరోపియన్ దేశాలు శ్రీ గణేశునిపై నమ్మకం కలిగి లేకపోవటం వల్ల శ్రీ గణేశుని ఆశీస్సులు వారిపై లేవు. శ్రీ గణేశుని మొట్టమొదటి ఆశీస్సు విచక్షణ. ఏది మంచో, ఏది చెడో, ఏది నిర్మాణాత్మకమైనదో, ఏది వినాశకరమైనదో తెలుసుకునే జ్ఞానమే విచక్షణ. అయితే ఈ విచక్షణ జ్ఞానం మీ స్వీయ అవగాహన ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది తప్ప మరే మూలం నుండి రాదు. మీకు మీరుగా మేము ఏమి చేస్తున్నాము, ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాము, మేము చేసేది మంచిదా లేదా చెడ్డదా అని ఆలోచించినప్పుడు మీకు ఈ విచక్షణ జ్ఞానం లభిస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి వారు చేసే పని తప్పు అని తెలిసినా దానిని నియంత్రించుకునే శక్తి వారికి ఉండదు. కారణం వారిలో విచక్షణ జ్ఞానం లోపించింది. విచక్షణ అనేది మనలో అంతర్గత శక్తి. ఈ విచక్షణ జ్ఞానం, వివేకము మనకు అప్రయత్నంగానే లభిస్తుంది. ఈ వివేకం వలన చాలా మంది జీవితంలో ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళారు. ఉదాహరణకు కబీర్ను గమనించినట్లయితే ఒక ముస్లిం కుటుంబంలో, చేనేత కార్మికుడి కుటుంబంలో జన్మించి ముస్లిం మతానికి చెందిన వాడైనప్పటికీ కూడా ఈ ఇస్లాం మతం ద్వారా తనకు కావలసినది తనకు లభించదు అని గ్రహించి తనను తాను తెలుసుకోవడానికి బెనారస్లోని గంగా నది ఒడ్డున ఆత్మసాక్షాత్కారైన రామానంద గారిని గురించి వేచి ఉండి, రామానంద స్వామి తన స్నానం ముగించుకుని బయటకు రాగానే ఆయన పాదాలను గట్టిగా కబీర్ పట్టుకుని, దయ ఉంచి నాకు ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు అందరూ కూడా అతను అనాథ, ముస్లిం మతస్థుడు, మీరు ఎలా ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇస్తారు అని అడిగినప్పుడు రామానంద స్వామి కబీర్ ఒక గొప్ప సత్యాన్వేషకుడు అని, అతని గురించి తనకు తెలుసు అని పలికి తనతో కబీర్ను తీసుకెళ్లి వెళ్ళిన కొలది కాలంలోనే కబీర్ ఒక మహాయోగిగా అటు హిందువుల చేత ఇటు ముస్లింల చేత ఆమోదించబడ్డాడు. ఎందుచేతనంటే అంతటి వివేకాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. అందుచేత ఈ వివేక శక్తి వలన ఏది ఒప్పో ఏది తప్పో తెలుసుకోవడమే కాకుండా ఎటువంటి తప్పులు మీరు చేయరు. అయితే వివేకానికి మూలం శ్రీ గణేశుడు. ఆయనే వివేక ప్రదాత. ఎవరైనా అవివేక పనులు చేస్తున్నారు అంటే అర్థం వారిలో శ్రీ గణేశుడు అజ్ఞానం అనే మేఘాల వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు అని అర్థం. ఇలాంటి వారు వారి బంధాల గురించి కానీ సమాజం గురించి కానీ పట్టించుకోరు. తద్వారా వారు స్వేచ్ఛను తమ చేతుల్లోనికి తీసుకోవడం వలన వారు శ్రీ గణేశుడిని అవమానపరచడం ప్రారంభిస్తారు. శ్రీ గణేశుడు అవమానించబడినప్పుడు వారు మూర్ఖులుగా తయారవుతారు. వారిలో వివేకం లోపిస్తుంది. అందుచేత శ్రీ గణేశుని ప్రథమ ఆశీస్సులు వివేకము. అందుచేత మనలో ఉన్న శ్రీ గణేశుని గౌరవించాలి. మన కుండలిని జాగృతి చెందినప్పుడు మనకు ఈ వివేకం చాలా సులభంగా లభిస్తుంది. కుండలిని జాగృతి చెందితే శ్రీ గణేశుడు జాగృతి చెందుతారు. శ్రీ గణేశుని సహాయం లేకుండా కుండలిని జాగృతి చెందదు. ప్రతి చక్రం దగ్గర శ్రీ గణేశుడు కుండలిని ఉద్ధానం చెందడానికి సహాయం చేస్తారు. ఇంకా శ్రీ మాతాజీ శ్రీ గణేశుని గురించి ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. శ్రీ గణేశుని మరో శక్తి అమాయకత్వం. శ్రీ గణేశుడు మనలో అమాయకత్వాన్ని నెలకొల్పుతారు. అందుచేత మనం అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను గౌరవించాలి. అందుచేతనే సహజ యోగంలో మన వస్త్రధారణ చాలా ముఖ్యం. సహజ యోగుల వస్త్రధారణ చాలా హుందాగా ఉండాలి. ఎవరికి వారు తమ పవిత్రతను, నైతికత్వాన్ని సంరక్షించుకోవాలి. చాలా మంది పవిత్రత అనేది స్త్రీలకే అని అనుకుంటారు. అది చాలా తప్పు. స్త్రీ పురుషులు ఇరువురికి పవిత్రత
అనేది ఉండాలి. అమాయకత్వంతో ఉన్నవారు దేనికి భయపడరు. వారిని ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడు సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఎవరైనా హాని తలపెట్టాలనుకున్నా వారి నుంచి వీరిని భగవంతుడు రక్షిస్తాడు. అందుచేతనే అమాయకుని పిల్లలు భగవంతుడిచే రక్షింపబడతారు. సహజీవంలో జన్మత ఆత్మ సాక్షాత్కారులైన పిల్లలు ఉన్నారు. కావున వారిని అందరినీ చాలా జాగ్రత్తగా సంరక్షించాలి. శ్రీ గణేశుని ప్రార్థించడానికి మరో మార్గం భూమాతను ప్రార్థించటం. మీరు ఎలాంటి వారైనా భూమాత మీకు పండ్లు పూలు ఇస్తుంది. మీ యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉన్నా మిమ్మల్ని ఒక స్థానం వరకు భరిస్తుంది. ఇక ఆ హద్దు దాటిన తర్వాత భూకంపాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలను సృష్టిస్తుంది. శ్రీ గణేశుడు ఎక్కడైతే గౌరవింపబడరో ఆ ప్రదేశంలో భూకంపాలు వస్తాయి. అందుచేతనే సహజయోగుల యొక్క బాధ్యత వారి శ్రీ గణేశ తత్వం సక్రమంగా ఉంచుకోవాలి. శ్రీ గణేశుడు వినయంతో కూడిన పసిబాలుడు. ఆయన వాహనము అతి సామాన్యమైన మూషకం. శ్రీ గణేశుడు తన తల్లిని ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉంచుతారు. అందుచేత శ్రీ గణేశుడి నుంచి మీరు తల్లిని గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. నాకు దగ్గరగా ఉన్న వారికి ఏదైనా విషయం నేను చెప్పినప్పుడు మీరు దానిని కాకతాయంగా ఆషామాషిగా తీసుకోకండి. నేను మహామాయను కూడా. మీరు నన్ను ఎంత అంతర్గతంగా అర్థం చేసుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి మీరు పరీక్షింపబడతారు. మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. శ్రీ గణేశుని యొక్క అంకిత స్వభావాన్ని మీరు అలవర్చుకోండి. కానీ మీరు ఇంకా మీలో చాలా మంది నాతో ఒక్కటిగా ఉన్న స్థితిని అనుభూతి చెందలేకపోతున్నారు. దానికి కారణం మీరు ఇంకా అహంకారులుగా ఉండటం. మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతికి వెళ్ళాలన్నా, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందాలన్నా మీరు శ్రీ గణేశుని నుంచి నేర్చుకోవాలి. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, శ్రీ గణేశుడు అత్యంత పరిణతి ఉన్న గణం. అందుచేత మీరు వివేకంతో ఉన్నప్పుడు మీ చైతన్యం ద్వారా జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తారు. మీ ఆత్మ ప్రకాశం మీకు సర్వం బోధిస్తుంది. సహజయోగంలో మీ యొక్క స్థితి ఏమిటి అనే విషయాన్ని మీరు గ్రహించండి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. తల్లి అందించినటువంటి అంశాలన్నింటినీ మనలో స్థిరపరచమని తల్లిని వేడుకుంటూ కొద్ది సమయం ధ్యానంలో ఉందాం. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మేము సదా మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్టు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులని చండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సత్యాన్వేషకులందరికీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం నొసగి అందరినీ ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్ది సత్యయుగాన్ని స్థాపించండి తల్లి. అందుకు మమ్మల్ని మంచి పనిముట్లుగా వినియోగించండి తల్లి. అవకాశాన్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాటు చేసినట్లయితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా. కలెక్టివ్ బంధన్.
థ్యాంక్ యూ శ్రీమతి వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో పరిసమాప్తం చేసుకుని మళ్ళా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఇది ఆన్లైన్ పెండాలు, ఇది సామూహికతో కలుద్దాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. జై శ్రీ మాతాజీ. చక్కని సహజ సంగీతాన్ని వింటూ మరి కొద్దిసేపు ఈ ధ్యాన స్థితిలో నిమగ్నులు అవుదాం.
Thank you.